Hello everyone, Mahmoud Diaa here, and today we are going to solve the headphone issue. Sometimes when you connect your headphone to your laptop or desktop, you notice that it's not working. Solution is easy and let's do it together. Go to Edit and go down to Preferences and choose Audio Hardware, and then go to Default Output and choose Headphone instead of Speaker. Okay, let's read this message. Device changes can modify channel mappings, input assignments, and effect playback or recording currently underway. Do you want to continue? Yes. You press yes and then press OK. And that's it. I hope this video was helpful and see you next video. السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنحل المشكله بتاعه الهيدفون. ساعات واحنا بنعمل اديت على برنامج بريمير بنيجي نركب الهاند فري او الهيدفون بنلاقيه مش شغال. الحل هنا بسيط خالص. هنروح على اديت، بعد كده هننزل على بريفرنسز ندوس عليها، وبعد كده بنختار اوديو هاردوير. بعد كده بنروح هنا عند ديفولت اوتبوت وبنختار هيدفون بدل سبيكر. بعد كده نقرا الرسالة دي. Device changes can modify channel mappings, input assignments, and effect playback or recording currently underway. Do you want to continue? هندوس yes. بعد كده ندوس OK وبس كده خلاص. كده الهيدفون أو الهاند فري هيشتغل. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم.